первой части своей презентации я немножко расскажу о книге, об ее содержании, о том, как она создавалась, а во второй части я расскажу о том, как она непосредственно сделалась с чисто технической стороны. И потом, если у вас будут вопросы, то, конечно, вы мне их зададите. Yes, and here you can see the pictures that are from the book, so they're going to be a slideshow. На экране вы видите картинки из моей книги, они будут постоянно меняться, они выходят в формате слайд-шоу. Okay, so Wage Slaves is a book about my first year in Sweden. I came to Sweden in 2013 to study comics. Моя книга «Наемные рабы», она рассказывает о моих первых годах в Швеции. Я приехал в Швецию в 2013 году для того, чтобы учиться рисовать комиксы. Yeah, and I was in the middle of my mid-20s crisis, and I didn't know what to do with myself. I didn't have any education. I lived in many different countries, and I didn't know what to do. And kind of as an accident, I ended up in Sweden. Мне было 25 лет, я не знала, что мне делать со своей жизнью, и я успела пожить в большом количестве стран, успела поделать много чего, но совершенно случайно в итоге я оказалась в Швеции просто для того, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Yeah, but because it was a kind of accident that I was applying for that comic school, the school was in Swedish, and I didn't know Swedish, so when I was applying for school, I wrote in my application that I know Swedish, because I didn't even believe that I'm going to get in. Когда я подавал заявку, я знала, что в школе преподают на шведском языке, и когда отправлял заявку, в анкете я написала, что я говорю по-шведски, потому что просто не думала, что я в эту школу когда-либо попаду. But then suddenly the letter from the school came to me that I got in, and then I was okay. Then I'm moving to Sweden. Потом вдруг пришло письмо о том, что меня зачислили в эту школу, и я подумала, ну хорошо, поеду в Швецию. Yeah, but what happens when you move to Sweden? Then you you don't have the same rights as the Swedish citizens. You need to get a job. К сожалению, когда ты переезжаешь в Швецию, ты не обладаешь тем количеством прав, которым обладают обычные шведы, и поэтому довольно сложно найти работу. Yeah, because maybe I'm going to tell you a little bit background on Sweden. If you study in Sweden, you can get support from the government, like financial support. Я немножко расскажу о том, как в принципе в Швеции это работает. Когда ты учишься в Швеции, то ты можешь получить финансовую поддержку от государства. But this doesn't apply to me because I was not from Sweden. Но это меня, к сожалению, не касается, потому что я не из Швеции. Neither do I have parents with a lot of money. Родители мои тоже много не зарабатывают. Then I was forced to look for a job, but it wasn't so easy. Поэтому мне пришлось искать работу, но это не было так легко. Yeah, because to need a job in Sweden, you need to have this special personal number that I'm sure you know a word for. Для того, чтобы начать работать в Швеции, нужно обладать специальным номером, как бы паспортом шведским, для того, чтобы начать работать. Без него это никак не получится. But to get this number, you need to get a job. Но для того, чтобы получить этот номер, нужно начать работать. So that's a very funny thing about Europe, that on the paper everything is easy and should work, but in reality actually it's very, very hard to come to Sweden. В Европе все так. На бумаге все очень легко, все выглядит совершенно идеально и прекрасно, но на деле, к сожалению, придется сталкиваться с огромным количеством трудностей. Yes, and this is exactly what happened to me. I needed money, I had to pay rent and buy food, and I couldn't work legally. And I was asking people around if they know about any jobs under the table. И это ровно то же самое, что произошло со мной. Мне пришлось искать работу для того, чтобы платить за квартиру и платить за пропитание. И я начала спрашивать людей вокруг меня и искать работу по-черному. And I was asking a long time, and finally a friend of a friend of a friend, of course, told me there is this restaurant in this area called Målevången in Malmö, where there's a lot of different restaurants, a lot of young people live there. You should go in there and ask. Я продолжала спрашивать, и уже друг моего друга рассказал мне о том, что есть ресторан в районе Målevången, это в городе Мальме, в центре города, и он предложил мне пойти в этот ресторан и устроиться туда на работу.
Yeah, and of course I went in there and they told me you can start tomorrow. Я туда пошла, и они мне сказали, ты можешь начать завтра. And this is how I ended up working in an Indian restaurant in Malmö. And maybe you can see some slides here. So I started the next day, and I tried to talk with my boss about how much I'm gonna get paid. И именно так я начала работать в индийском ресторане в Мальме, причем на следующий день, как и обещалось. И когда я работала, я пыталась поговорить со своим начальником на тему того, а сколько же денег-то я буду получать за свою работу. But my boss didn't want to talk with me about money. He said, I'm gonna talk, I don't have time now, I'm busy. We can talk about it later. And of course, later never came. Он говорил о том, что у него нет на это времени, и он постоянно откладывал этот разговор на потом, но потом никогда не случилось. Yeah, and the first time I realized how much money I earned was after 1 week of work when I got the money and counted by the hours I worked. И в первый раз я осознала, сколько же я на самом деле получаю, только после недели работы, когда я получила деньги за этот период и посчитала, сколько же крон я получаю за час работы. And it turned out that I earn 50 kronas an hour, which is more or less half of what people earn, Swedish people earn in restaurants. И получилось так, что я зарабатываю 50 крон в час, это примерно 350 рублей на нынешний курс, и это примерно половина того, что должны зарабатывать шведы, которые работают в ресторанах. Yeah, but it was not the end of the problems. After a while, I started talking to my colleagues at work, and most of them were from outside of Europe, from Bangladesh and Pakistan. На этом проблемы не закончились. Я начала разговаривать с своими коллегами, которые не были европейцами, они были выходцами из Бангладеша. And then turned out that they earn even less than me. Получилось так, что они зарабатывают еще меньше, чем я. But a Swedish girl at work, they had a Swedish girl who was working on the weekend sometimes, was earning more than us. На работе также была шведка, и выяснилось, что она зарабатывает больше, чем мы. Yes. So after a while at work, I realized there is some kind of wage hierarchy that it's based on the level of, it's all based on ethnicity, but also the level of desperation. Через некоторое время я поняла, что на работе существует своеобразная иерархия зарплат, и она зависит даже не столько от того, откуда человек приехал, но еще и от уровня отчаяния этого человека. Yeah, because you know, if you're in Sweden from outside of Europe and you're very desperate, you can take anything. Then there come I from Europe that it's a little bit desperate, but it's kind of close home, and then a Swedish girl who they couldn't be paying less than. Потому что когда ты приезжаешь не из Европы в Швецию, ты абсолютно отчаян, у тебя, так сказать, высший уровень, и поэтому ты можешь принять абсолютно любую работу, которую только возможно. Если ты приезжаешь из Европы, то этот уровень несколько ниже, и поэтому, соответственно, тебе можно платить больше. Ну и есть уровень, собственно, шведских граждан, которым нужно платить так, как нужно платить. Yes. And what happened later? Of course, I didn't think it was good. I felt it was wrong what happened at my workplace, and it's very disturbing to me. But at the same time, I didn't know what to do. Конечно, это не устраивало меня. Конечно, у меня было огромное количество мыслей по этому поводу, это мне не нравилось, и я долго пыталась понять, что же мне с этим делать. And then what happened? I was very insecure because I didn't want to risk my work. I didn't want to get fired in the case I was doing something. But after a while, I decided to contact a union. Я не была уверена в себе, не хотела подвергать риску свое собственное рабочее место, которое я с таким трудом заработала, но в итоге я решила обратиться в местную организацию сотрудничества в городе Мальме. And it was very funny because unions are very big in Sweden still. It's one of the most work union active country in the world. Было на самом деле довольно интересно, потому что организации в Швеции профсоюзные довольно большие, и поэтому они распространены по всей стране. But when I called the union and I told them my problem, I told them, hey, I'm calling because I work illegally, I don't have no contract, and I earn very little money. I don't have a contract, I would like to do something about it. Когда я им позвонила, я им описала суть своей проблемы, что я работаю нелегально, у меня нет никакого контракта, по которому я работаю, и я хочу с этим как-то более подробно разобраться.
Then they told me, get the contract first and then call us later. Потом они мне сказали, что сначала подпиши контракт и перезвони нам. So it wasn't much of a help. And then I contacted another union, a smaller union that it's called SAC in Swedish, and it's a more like a self-organized smaller union, and they wanted to help me. После того, как эта попытка не удалась, я позвонила в другую организацию, и они уже могли мне помочь. Это организация, которая сформировалась самостоятельно, поэтому с ними было несколько проще. And they told me actually that I have the same rights as a illegal worker. I have the same rights as a normal worker that has contract, but I have to prove that I'm working there. В качестве легального работника я имею те же права, что и другие работники, но я должна доказать этот факт, то, что я действительно работаю. So for me at work, I don't know, maybe you're gonna see some pictures. It was a little bit like in a spy movie because I had to take secret photos of my schedule and record conversation with my boss. И на самом деле сбор доказательств был очень похож на кино о шпионах, потому что мне приходилось тайком фотографировать расписание работы, какие-то чеки, мне приходилось записывать разговоры с начальством. And at the same time, I contacted a journalist who wrote article that was very in one of the biggest newspapers in south of Sweden that was describing exactly the same kind of situation at work. В то же самое время я нашла журналистку, с которой общалась на эту тему, которая в одной из крупнейших газет Юга Швеции описывала эту проблему очень подробно. And she wanted to contact me, so she told me that we should meet, and it was also a little bit like in a spy movie. She didn't want to see me in this area where I work because she was afraid that somebody's going to hear us. So she said we have to see each other in a hotel restaurant. И она связалась со мной, но когда мы договаривались о встрече, она очень не хотела, чтобы нас видели, собственно, в районе, где находится этот ресторан, и услышали наш разговор, поэтому мы назначили нашу встречу в ресторане в гостинице «Скандик». So this is how my organizing started. It was partly with union, partly with this journalist, partly I was doing research about what can you do if you're organizing as a worker at a workplace. И, собственно, так работа это началась. Частично я работала с этим объединением, частично же это журналисткой, частично занималась исследованиями этого вопроса самостоятельно. Yeah. And the story is very long, and I maybe not going to tell you everything. But to spoil it a little bit, it's the story ended up kind of good, kind of bad. И я не буду рассказывать вам всю историю, потому что она довольно крупная, но я, так сказать, расскажу вам, дам небольшой спойлер, что сама история закончилась и не хорошо, и неплохо. Yeah. I ended up telling all my workmates that we are organizing. They couldn't go with us because they were too dependent on our boss, because lots of people from Bangladeshi community that I was working with had some kind of connections to our boss. Я рассказала, конечно, своим коллегам об этой ситуации, о том, что мы придумываем, но они не могли пойти вместе с нами, не могли с нами тоже с этим разбираться, поскольку они очень сильно зависели от нашего начальника, у них было довольно большое количество связей с ним, самого разного толку. So at the end, even they were supporting me, so I was alone, and when my boss found out I was active in a union, I got fired. И в итоге, несмотря на то, что они поддерживали саму идею, я была абсолютно одна. И в итоге, когда босс узнал о том, что я делаю, он меня уволил. Then for a long time I was very depressed. I didn't know what to do. I had to move out from my apartment. I moved into my friend's basement. Я не знала, что мне делать. Я не могла уже платить за свою квартиру, поэтому мне пришлось переехать в подвал к своим друзьям. And then I decided that my union should contact my boss and ask him for the money he owes me, that he should pay me from the beginning. И затем я решила позвонить в эту организацию, попросить, чтобы они связались с моим начальником, чтобы он выплатил все те деньги, которые он должен был выплатить на протяжении моего периода работы.
Yes, and then he refused to come, and then he came to the negotiations with the union. Сначала он отказался прийти, потом он пришел все-таки на переговоры с этим обществом. And then he was trying to tell some story like, oh, I was just trying to help Darya. Oh, union, it's such a great such a great organization. Can I be member? И когда он пришел, он, собственно, пытался убедить организацию в том, что он хотел помочь Дарье, и также он пытался убедить организацию в том, что он поддерживает ее идеи и хочет стать членом этой организации. He asked us what we're going to do on the 1st of May. Он спросил, чем будем заниматься 1 мая. And the people from my union told him, okay, you should have paid Darya this and this amount, but you this and this. You owe Darya 46,000 kronas. Do you want to pay it at once or in part? И в итоге само общество, с которым велись переговоры, они сказали о том, что он все равно должен выплатить абсолютно все деньги, 46 тысяч крон он должен выплатить Дарье. Они только уточнили сразу или по частям он будет выплачивать. And of course he paid. And of course he paid. И, разумеется, он заплатил за все. Yeah. And for me, that was a kind of it was a success. I mean, I got the money back. So that's the good ending of the story. Ну, для меня это, в принципе, закончилось хорошо, потому что я получил свои деньги, я доказала свою правоту, и это хорошая часть окончания этой истории. But in the same time, it's tragic when you think that it's so easy for a boss like mine who exploit other people just to pay the money to get rid of the problem, and after that the exploitation is still going on. Но с другой стороны, очень печально то, что такой босс, как мой, и таких довольно много, может решить эту проблему, просто заплатив все деньги сразу, но эксплуатация рабочих все равно продолжится на местах. And exactly, and this is why I decided to go out in the media and talk about it, and I wrote several articles about this kind of exploitation. И поэтому я связалась с большим количеством средств массовой информации, написала большое количество статей о подобного рода эксплуатации рабочей силы. And the journalist I was in contact with, she worked in the biggest Swedish newspaper. She, the moment after the negotiations, I called her. And she published a big report about this case. И сразу после переговоров я позвонила той самой журналистке, которая работает в крупнейшей шведской газете, и сразу после переговоров вышла очень большая статья про эту ситуацию, и которая подробно расписывала абсолютно каждый шаг. And I was feeling a little bit sad that I cannot do anything more for my colleagues, for the whole situation of exploitation, but I decided I'm going to talk about it and talk about it in Sweden because not all the Swedes realize that it's going on. И мне было жаль, что я не могу ничего с этим сделать, я не могу помочь своим бывшим коллегам, но я решила говорить об этой проблеме, и поэтому я никогда не стеснялась говорить об этом в различных средствах массовой информации. And then I decided to write this book so I can show my perspective, or the perspective that I think is not so visible, the migrant perspective that is not so visible in the Swedish culture or media. И затем я решила написать эту книгу для того, чтобы показать эту историю с моей точки зрения, с той точки зрения, которая, к сожалению, в Швеции не настолько очевидна, не настолько открыта. Yes, and I'm gonna just take a look. I think I'm gonna change presentations now. Мы бы хотели поменять презентацию на тот файл, на другой файл. I was thinking that maybe I can also tell you, because we're talking here about books and publishings and art and comics. I was thinking that maybe I can show you a little bit how I worked with my comic book. И так как мы здесь, на этой ярмарке, говорим о публикации книг, о их издании и о том, как они создаются, я решил рассказать о том, как я делала свою собственную книгу. Yeah, because it's coming. Because it took me 3 years, and it was the hardest thing I ever did in my life, and I never believed in myself. So I'm gonna maybe tell you about the process a little bit. Я создавала книгу на протяжении 3 лет. Это было, наверное, самое сложное, что я сделала в жизни, и поэтому я хочу рассказать о том, как я этим занималась.
Yeah, so one big part of how it's possible for me to make this book, I mean, I was drawing all my life, but only for myself, and a little bit shy about it, and always shoving it in a drawer and never showing to anyone. Я рисовала на протяжении всей своей жизни, но всегда это делала для самой себя, и я была настолько стеснительной, что всегда прятала свои работы в ящиках. Yeah, and actually going to the comic school in Sweden, it's a folkhögskola, people's school. Can you? В Швеции есть несколько так называемых народных университетов, где преподают искусство рисования комиксов. Yeah, and that gave me a lot, or more like I didn't learn so much in that school, but what it gave me it was självförtroende. Обучение в этой школе не дало мне столько с точки зрения теории и практики, но самое главное, что мне подарила эта школа, это уверенность в себе. Sorry. And this is something very, very important for a person like me that comes from a working class background. И это было довольно важно для меня, как для человека, который вышел из рабочего класса. Because if you like art or culture and you're very often surrounded by very smart and very talented people, but you don't feel like you can do this stuff and you don't believe in yourself, it's very hard to start even. Довольно сложно начать заниматься тем, что ты хочешь, когда ты находишься в окружении умных, образованных людей, и само по себе окружение не дает сходу той мотивации для подробной и серьезной работы. So school was very important for me to get that confidence and start making comics. And I started making comics kind of late when I started comics when I was doing 25. И для меня обучение в этом университете было очень важно именно для того, чтобы получить уверенность в том, что я делаю. Я начала рисовать комиксы довольно поздно, мне было 25 лет. Yeah, and I've tried to get a hold of this tool. I don't know how it works. I mean, sorry. Ska trycka här, va? Okay. Funkar inte. Sorry. Просто чтобы вылезть. Окей. Säg när det är nästa. Okej, nästa. Yeah. So yeah, it's maybe not out of order, but maybe I can tell you a little bit. Yeah. Не совсем в том порядке, в котором я хотела, но пусть будет. How I work now, and this is the newspaper I work for now. After I published my book. Это фотография полосы газеты, для которой я работаю после того, как я выпустил свою книгу. Once a month I do like a political or cultural comic, one page. Каждый месяц я делаю комикс, связанный с политикой, как правило. Next. Следующий. Next, yeah. I do freelance illustration sometimes. You can see here. Иногда я занимаюсь иллюстрированием в свободное время. Next. Yeah, and this was my first zine, and maybe I'm going to tell you the story about it. I guess, I don't know if everybody knows what the zines are. Это была первая полоса моего комикса, я немножко о ней расскажу поподробнее. Yeah, and this is like self-published comics or art books that are mostly copied and very cheap to make. Это был сам издат, по сути дела, и довольно дешевое производство. Yeah, and when I was going to school, the comic school, we had to make those. И когда я поступала в университет, собственно, мне нужно было сделать подобный проект. And because I was working all the time in this restaurant, I was so tired and I didn't have any ideas. So I made a very thin and bad one where I wrote about my work because I didn't
couldn't come up with anything else. Когда мне нужно было сделать этот проект, я работала в ресторане, я очень сильно уставала, и поэтому у меня не было времени для того, чтобы придумать что-то еще, поэтому я сделала комикс о своей работе. And then with the class, we went to this book fair in Gothenburg, and our teachers told us, you have to go out to people, you have to sell yourself, talk with everyone. Мы после этого поехали на книжную ярмарку в Гетеборге, и наша задача, наш учитель поставил нам задачу продавать этот комикс настолько активно, насколько возможно. And I didn't do this at all. I was hiding myself. И я совсем не справилась, я просто скрывалась от всех, и все. But then I went to this table of this publishing that I like in Sweden. It's called Galago. И потом я подошла к столу издательства, которое мне очень понравилось. Оно называется «Галаго». Yeah. It's a comic publishing, and there was sitting an author who was signing books. Это издательство занимается выпуском комиксов, и там сидел автор одного из комиксов, он раздавал автографы. Yeah, and I was just looking at the book, and she started talking to me, and I got really nervous. Я просто просматривала книжки, и вдруг эта автор, она заговорила со мной, и я занервничала. So I didn't know what to say, so I looked at her book, and on her book it said that she went to the same school that I am going to. И я не знала, что мне сказать, и я внимательно посмотрела ее книгу, и вдруг оказалось, что она закончила тот же самый университет, что и в котором учусь сейчас я. So I said it to her, and she was like, "Oh, that's so nice. Do you have any fanzines with you?" И я отправила ей дала этот комикс, она его посмотрела, сказала: «О, как классно, нет у вас еще каких-нибудь таких вот фанзинов с собой?» And I was like, "Oh no, oh yes, I have one with me." And then she asked, "Can I buy it?" And I was like, "Okay, I will bring you one." И когда она задала вопрос, есть ли у меня фанзины, я ответил, что они у меня есть. Она спросила, могу ли я их купить, и она сказала: «Ну да, сейчас принесу». But I was really ashamed. But what happened was that beside her was sitting my future my future editor, who read this fanzine. Но интересно было то, что рядом с ней сидел издатель, который, собственно, стал издателем уже моей книги непосредственно. And then he wrote me an email and asked if I want to publish in their magazine. Он посмотрел этот комикс, написал сообщение и спросил, может ли он опубликовать этот комикс у себя в журнале. Yeah, and after you can put the next one. And this is this magazine. After I published in this magazine, I kept on publishing in this magazine. После того, как опубликовали меня в первый раз, я продолжил публиковаться в этом журнале. You can next. Next. Yeah. And then they asked me if I want to do a book with them. И потом они спросили меня, не хочу ли я написать книгу у них и выпустить в их издательстве. Yeah, so that was a coincidence. Это было абсолютно случайно. Yeah. And I'm going to talk a little bit, very shortly, about my inspiration. Like growing up, I went into the punk subculture, and I was reading a lot of fanzines and comics. Когда я была маленькой и когда я росла в Польше, я очень сильно интересовалась культурой панков. И, в принципе, читала большое количество фанзинов об этой культуре. So you can see, like, my book is basically black and white, a little bit sloppy style. Как вы можете видеть, книга сделана в черном и белом цвете. Она такая немножко неровная, такая интересная. So I think it comes from this idea that you don't have to, that how I started reading comics that were not perfect, and the idea that you don't have to be a perfect illustrator or to express yourself. И эта идея родилась из того, что я читал огромное количество комиксов в детстве, и они не были идеально сделаны. И поэтому пришла идея, что не нужно быть идеальным художником для того, чтобы идеально передать историю. Yeah. Here I have also part of how I work. In school they told us you should write manuscripts before you start to draw. Здесь вы можете видеть, собственно, сам процесс этой работы. В школе нам сказали, что мы должны сначала написать сценарий для того, чтобы потом уже над этим работать. So I spent a year writing a manuscript. Я провела год в написании этого сценария. And then I was supposed to sit down and
draw it, and then I was like, this is terrible, so I threw it away. И потом мне нужно было сидеть и рисовать это, но когда я нарисовала, я подумала, что это ужасно, и просто это выбросила. I know it sounds like a dramatic male artist story, but it's true. Наверное, это звучит как какая-то драматичная история такого настоящего художника типичного, но это правда. So I had to start, and it turned out that whatever works, you can do whatever, like you can work artistically as you want, as it fits you. So for me, this doesn't work. For me, it's drawing directly, sketching directly, and writing at the same time. Ну, для меня потом мне пришла идея в голову о том, что на самом деле в рамках искусства совершенно не важно, как ты это делаешь. Главный результат. И поэтому я поняла, что написание сценариев сначала и рисование потом — это вообще не для меня. Мне проще уже начать сразу рисовать какие-то эскизы и уже сразу писать тексты. Here you have an example. I have a small sketches and the text next to it. И здесь вы можете видеть пример. На левой странице изображены эскизы, на правой написан текст к этому эскизу. Yes, and I can take the next one. What's that? Oh, yeah, that's my notebooks. Да, это мои блокноты и тетрадки. Yeah, this I keep a lot of notes all the time, and I have no idea where I put anything, so I have chaos. Я всегда что-то замечаю и всегда делаю какие-то пометки, но никогда не помню, куда я их написала. Yeah, here's some of my sketches. I can take next one. Здесь уже тоже несколько моих эскизов. Next one. What? Oh yeah, the dramaturgical line. That's something that they told us in school to follow. Fun fact. You know the dramaturgical curve or whatever it is. Fun fact was that I was writing from my life, and my story followed this curve perfectly. Да, вы прекрасно знаете о том, что такое драматургия произведения, и, собственно, так как я писала о своей жизни, по сути, мое произведение прекрасно совпадало с моим драматургическим рисунком жизни. So I didn't have to do much about it. И поэтому мне особо ничего не пришлось придумывать. Yeah, I draw on paper. 3 minutes. Yeah, I draw on paper. I draw with a brush and ink, so I do everything analogically. Я делаю это вручную, делаю это с помощью кисточки и чернил, и ни одна картинка не похожа на другую. I use like a blue pens. How is it called? Stift. Я использую синие специальные палочки для этого. And then when I ink over it and scan it, so it's invisible, so I have a clean drawing. И поэтому, когда я уже перехожу к сканированию, да, я все вычищаю, поэтому никаких проблем не возникает. Yeah. And a brush. It's very tiring for a hand, but it looks nice. И здесь вы видите уже пример той кисточки, которой я пользуюсь при рисовании комиксов. Sometimes white ink also. Иногда я также использую белые чернила для работы. But I'm not very good at it. Но это у меня не получается так хорошо, как с черными. This is my little artistical chaos here with my pens, so you can see. Здесь вы видите мой артистический ящичек со всеми моими кисточками и карандашами. Yeah, and it's good to use a mirror if you draw autobiographical comics. И когда ты рисуешь автобиографический комикс, очень неплохо иметь зеркало перед собой. All right, face expressions. And the next one. Yeah, that's my pencil. Yeah. Другой тип карандаша. This I used to use. Oh, this is so boring. This I used to clean my brushes. We just go fast first. Yeah, I use a lot of computers because nowadays you have to scan everything and clean it in a Photoshop, especially if you are this kind of chaotic artist like me who makes every paper dirty. У меня также огромное количество компьютеров вокруг меня, и поэтому всегда, когда мы сканируем, нужно постоянно в фотошопе все вычищать и подчищать, особенно такого приверженца хаоса, как я. And this is some ready originals that I keep in this folder, so they don't get destroyed. И здесь вы можете видеть некоторые виды оригиналов, которые я храню в подобных файлах, папках. Yeah, like this. Примерно в таких. I have like thousands of them. When you draw, you have to take out some extra ink from the brush on the paper beside. У меня огромное количество подобных листов, на которых я расписываю свои перья. Yeah. So yeah, that's it. I think. Thank you for your attention.
Вот и все. Спасибо большое за внимание. Yeah, thank you. Special thanks for Alex also. And if you have some questions, do we have time for questions? Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Да. Я заметил на фотографиях несколько книжек Жюли Дюссе. I've noticed some books of Julie Doucet on the photos. Ну, для тех, кто не знает, Жюли Дюссе — это канадский автор из Канады, ну, одна из звезд андеграундного комикса Северной Америки. For those who don't know who it is, so it's a great comic writer from Canada. А что, кроме Жюли Дюссе, оказывало на вас влияние? What inspires you, like aside of Julie Doucet? Who inspires you? Yeah, like I said, it's a lot of like DIY comics that come from zines culture. I like Julia Wertz, for example. Мне очень нравится работа Джулии Уортс и комиксы, которые изначально были фанзинами, то есть теми самыми первоначальными небольшими, недорогими комиксами. And I like a lot of autobiographical comics about everyday life. И также мне очень нравятся автобиографические комиксы, которые рассказывают об обычной жизни в целом. Например? For example, like Julia Wertz or Julie Doucet, but also Swedish artists. I like very much Henrik Bromander's comics. They're very ugly. Помимо тех, что уже были названы, также мне нравятся комиксы шведского автора Хенрика Брумандера. Они такие довольно страшненькие, но интересные. Джеффри Браун, наверное. Yeah, Jeffrey Brown, of course. There's so many. Их очень много. But yeah, a lot of American comics, of course. That's something that I grew up with also, like American indie comics. Большое количество американских комиксов, с которыми, собственно говоря, я росла. Hi. Доброе утро. Я работаю в посольстве Швеции. Я просто хочу сказать, что с нами еще есть Эмей и Ханна. И у них в течение их резиденции здесь в Казани будет workshop о том, как они работают с комиксами, со своими комиксами. У нас на резиденции совсем разные, они представляют совсем разные взгляды на комиксы, но это все в такой шведской традиции do it yourself, но может быть не do it yourself. Они все пишут комиксы, которые non-fiction, так можно сказать. И поэтому они были интересны нам на эту резиденцию, потому что они рассказывают истории как в форме репортажев. Эмей делала раньше репортажи из Китая, а Ханна из Палестины. Большое спасибо. Да, еще один вопрос. Стефана, у меня вам вопрос. Является ли, ну, например, в Финляндии комикс является, ну, полноправным, как это сказать-то, ну, входит в литературу, является частью литературы. Как дела с комиксом обстоят в Швеции? Маргинальная ли эта история, или это все-таки, ну, часть литературы? Ну, наверное, да, но комикс — это в большинстве часть журналистики у нас, я бы сказал, потому что место комиксов — это газеты и свои альбомы. И это, конечно, иногда литература, это, конечно, иногда искусство, но роль, которая у комиксов существует в шведском обществе сейчас, это часть журналистики, я бы сказал, в большинстве. Но, может быть, Дарья не согласна. Håller du inte med mig? Alltså, inte riktigt. Alltså, ja, absolut. Men jag tänker att i Sverige är det... In Sweden, I think it's something else happening that is very, very unusual. В Швеции все происходит немножко по-другому, это не совсем обычно для этой страны. I mean, the comic artists become a big cultural profiles
that not only do comics, but a lot of them do also like theater plays that based on comics or written by the same artist. They sell the comics in the just like books, and the like comics achieve the fine cultural place in the fine culture in Sweden, which is. Авторы комиксов работают не только над комиксами в Швеции, они также могут быть режиссерами театральных постановок, которые базируются, собственно, на комиксах. Но сейчас в Швеции уже комиксы достигли такого, в общем, нашли хорошую такую очень плотную нишу в области искусства, поэтому, в принципе, сейчас все очень даже хорошо. I would just say I totally agree. I want to say that one of the great creative aspects of comic writing in Sweden is that once it's accessible with the sort of allowance for do-it-yourself. И, в принципе, что мне очень нравится в рамках шведского искусства комиксов, да, есть определенные, так сказать, уровни того, что мы можем сами себе позволить. То есть иногда мы можем позволить себе большое количество свободы в рамках рисования комиксов. And as you were saying, because as it is everywhere, comics are a little bit difficult to place because it's like a creative area in between visual arts, literature, journalism, and other performing arts, and so it can be a road into. You can have a road into comics from all angles. И, как вы, собственно, сказали, да, очень сложно определить место комиксов в этом мире культуры. То есть это может быть и частью журналистики, и частью литературы, и других отделов, так сказать, искусства. Но на самом деле в этом большой плюс самих комиксов. But also, like Darья said, it can be a starting point for other creative expressions, because it gathers people who have something to express in contemporary Swedish society. Но на самом деле это может быть хорошей отправной точкой для тех, кто хочет выразить себя в искусстве. И сама идея комиксов, она собирает большое количество людей, которые готовы выразить себя и которые готовы это сделать необычно. But I'm not sure. Maybe Hanna and Emei are not agreeing with me. Maybe you have something to say on this. Может быть, Ханна и Эмей не очень согласны со мной. Может быть, у них есть что-то еще сказать. Я почему почему я начал об этом говорить? Потому что в России до сих пор полно стереотипов в отношении комиксов, что комиксы — это мальчики и девочки в трико, или что это для дебилов, или для детей. Вот. И за последние 5 лет культура комиксов достаточно сильно выросла в нашей стране, и в том числе и все те сферы, о которых вы говорили, журналистика и так далее. Here I think you can say that Sweden is special in a way that we have comic book stars right now, and have had for many years, like Martin Kellerman or like Liv Strömquist. They are real stars and public figures in Swedish culture. And I think there is as much as a lot of comics readers are some kind of niche readers in Sweden. There is like people who never read comics before, but they read them now because if you want to be updated with culture today in Sweden, you have to read comics. Вполне возможно, что те люди, которые раньше комиксов не читали, их начали читать, потому что для того, чтобы сейчас уже быть, так сказать, в тренде, нужно иметь возможность их читать. Их нужно читать. Спасибо. У нас последний вопрос из зала. Yeah, I have 2 questions really. First is, where can I buy your book? 2 вопроса. Первый, где можно купить вашу книгу? It's probably on the internet, I would say. I don't have many with me. Okay. Можно купить в интернете. Сейчас, к сожалению, у нас копий нет, но в интернете это можно сделать. Можно сделать. And the second one is, comic culture, as any culture really, is male-dominated and often sexist. And I wonder if the situation in Sweden is any better. Вопрос второй заключается в том, что область комиксов, собственно, те, кто рисует комиксы, она в основном занята молодыми людьми. И как ситуация в этом плане обстоит в Швеции? That's actually, in Sweden, it's actually quite fantastic because it's the other way around. I think it's women who dominate comics now in Sweden. В Швеции, So it's nice.
В Швеции ситуация абсолютно обратная, потому что в Швеции как раз больше авторов женщин, которые рисуют комиксы. И это удивительно. I'm gonna ask you. My name is Gulfia Darya. I liked your book, and I'm gonna ask you about what is the next year theme of your comics. What it will be? The next theme. Вопрос заключался в том, что очень понравилось человеку, который задал вопрос, книга Дарьи, и она спрашивает, о чем же будет следующее. I will continue writing about my life, but I want to picture my generation, that it's a first generation that has it worse than our parents when it comes to economical security, and we live very precarious life, and in the times where it's harder to it's harder and harder to live. Моя следующая книга, я буду продолжать писать о своей собственной жизни, только я хочу уже продемонстрировать не только свою жизнь, но и жизнь своего поколения, которому, наверное, впервые в истории тому поколению, которому живется несколько сложнее, чем предыдущему. То есть некоторые ценности, они несколько ослабились, и мне очень хочется обратить на это внимание.